felt like we got going after 10 or 15 minutes, and really at that point we're trying to push the game. And I think that was really important when we went down to see the response. كان مهم جدا بعد احنا الجول رد فعل الفرقه كان كويس جدا. قعدنا بعد الجول ما دخل فينا رد فعل كان كويس وهاجمنا، وكان عايز هو يشوف رد فعلنا ايه ما يكونش فينا الجول، وهو مبسوط من الرد فعل بتاعنا. And at this point, we look forward now to the final round. The team continues to believe in the work and the way we're doing things, and it's just now we must keep a good focus on everything, not let any of the outside things interfere, and be ready for whoever we draw. احنا كفرقه بنتكلم مع بعض والانسجام واللعب مع بعض، بقول لك احنا كفرقه مش عايزين اي حاجه تعطلنا خارجه بره الفرقه انها تعطلنا، لنا هدف واحد ان شاء الله الانتصار النهائي ان احنا نوصل ان شاء الله. And just one correction for me. في حاجه ولا حاجه؟ I was told that it was reported today that I requested the EFA to play the next game outside of Egypt. Let's make sure we understand. I didn't request anything. Okay? هو طلع خبر النهارده في الجرائد والمواقع ان هو طلب من الاتحاد المصري ان هو الماتش بتاع الاتحاد بره مصر، هو بيعتبر دلوقتي ما طلبش اي حاجه ولا اتكلم في الموضوع ده خالص، ولا اتكلم في الموضوع ده خالص. Of course, there's a discussion going on about when we host, where we'll play. For me, my dream would still be to play in Cairo Stadium with 100,000 people. Okay, actually with 85 million people. بقول لك هو لو هو بالنسبه له كنا بنتكلم في الموضوع، هو بالنسبه له الحلم بتاعه ان الماتش بتاع استاد القاهره وفي